The city of Pavlograd in the Dnipropetrovsk region of Ukraine was a central transit hub on Thursday for the newly displaced residents of the key eastern Ukraine city of Pokrovsk, who were evacuated from their homes amid intense fighting. The displaced are fleeing from the ground offensive in the Donetsk region and extremely intense fighting after a months-long Russian push, according to Ukraine's top military commander. Ukrainian troops repelled nearly 40 Russian attempts to storm defenses around Pokrovsk over the previous 24 hours, the General Staff said in a battlefield report Thursday. More than 137,000 people are believed to have fled the Donetsk region, through evacuations or on their own in the last 4 months, including 28,000 from areas experiencing active hostilities according to the UN Refugee Agency. 88-year-old Lydia Ihorsheva, who was evacuated on her own to Pavlograd, said she kissed the walls of her house and cried when she left, unsure if she will ever return. There is no electricity and water left in Pokrovsk, added Irina Prohoda, a displaced resident who sat with her dog in the shelter. Ukraine's stretched defenses in Donetsk have been creaking since early this year under a fierce Russian drive to capture its neighbor's entire eastern Donbass region. Russian forces are trying to overwhelm Ukraine's battlefield defenses with troops and powerful glide bombs. Pokrovsk, which had a population of about 60,000 before Russia's full-scale invasion in February 2022, is one of Ukraine's main defensive strongholds and a key logistics hub in the Donetsk region. Its capture would compromise Ukraine's defensive abilities and supply routes and would bring Russia closer to its stated goal of seizing the entire Donetsk region. The Institute for the Study of War estimated late Wednesday that Russian forces have moved to within about 6 kilometers of Pokrovsk, approaching from the south. Ми виїжджали, ще був газ ще, ну а світа не було на нашій стороні. А газ, сказали, відключать з понеділка, з неділі і все. І город буде мертвий. Направо поворачивайте. Вовка, Денис, дай писать. Очень сложная ситуация. Город под постоянными обстрелами. Тяжело очень далось. Я ни разу не выезжала с начала войны. Первый раз выехала вот так вот. Очень плакала. Просто уже оставаться без света. С сегодняшнего дня он без газа. Вон новости читаю, уже и воды даже подвозить бесплатно не будет. Магазинов тоже очень мало, все боятся, выезжают. Уже просто невыносимо, уже действительно невыносимо там оставаться. А сейчас, конечно, очень страшно. Там уже 2 километра, и все это слышишь, и минометы, и мины летают, дроны, это вообще как вороны. Что сейчас очень страшно там. О, пішла вже зарядка. От бач, у нас там цілий день і ніч. Оце цю ніч не так бахкала, а прошлу ніч я й на капельку не заснула. Через 10 минут бах, і бах, і бах, і без кінця і краю. Дуже страшно. Сина було Олександр звати. От сказали, що повезуть, а куди, я не знаю. Куди повезуть? Аби от того шороху. Дай Бог, щоб наші побідили і в скорості, щоб побіда була. Ото я тільки цього желаю і хочу. Я вже, оце проходить в мене друга війна. Я вже одну війну пережила ще в дитинстві. Ну все знаю, як ми ховалися по погрібах і кругом, так як і зараз. Ні. Ні.
The leader of the Syrian opposition forces that stormed into Damascus and sent ousted President Bashar Assad fleeing to Russia, visited a mosque he used to attend as a youngster in the suburbs of Damascus on Tuesday. Inside the Imam al-Shafi'i Mosque in the neighborhood of Meza, Abu Muhammad al-Jolani, who now asks to be called by his birth name Ahmed al-Shara, praised the efforts of his fighters who, he claims, took charge of Syria without any foreign support or interference, also noting that all former colonizers had failed to control the country. The Syrian opposition forces are led by a group called Hayat Tahrir al-Sham, or HTS, that originally was part of al-Qaeda, but split a number of years ago. HTS is considered a foreign terrorist organization by the US and the United Nations. Al-Shara has sought to reassure Syrians that the group is more moderate. Life in Damascus is slowly returning to normal after the insurgents ousted Assad over the weekend. Syria's nearly 14-year civil war killed almost 500,000 people and displaced half of the country's pre-war population of 23 million, becoming a proxy battlefield for regional and international powers. وما من إمبراطورية غازية غزت أرض الشام إلا خرجت منها وسحقت إمبراطوريتها. المغول دخلوا إلى الشام وخرجوا منها، انتهت إمبراطورية. إمبراطورية فارسية كانوا في الشام، عندما خرجوا منها انتهت إمبراطورية. الروم عندما دخلوا وخرجوا انتهت إمبراطورية. أيضا الاحتلال الفرنسي 1920 كان عنده إمبراطورية واسعة وفي أمصار متعددة، كان يحتل دول متعددة. لما خرج من الشام انتهت إمبراطورية. حتى الخلافة العثمانية كانت سلطنة، لما دخلت إلى الشام أصبحت خلافة، ولما خرجت منها عادت دولة. لن يعود وجادوك يا صباح الليل والنهار، لن يعود وجادوك يا صباح وسفينة المعركة يا إخواني كانت يعني صحيح أنتم شاهدتموها سهل، لكن يعد لها الكثير والحمد لله الله عز وجل من علينا، وكنا نحن يعني أضعف من العدو بكثير، لكن السلاح الذي قاتلنا به هو سلاح تصنيع محلي. نحن يعني بذلنا جهد كبير حتى يعني ملكنا هذا السلاح من عرق جبين، حتى المال الذي أنفقناه هو من عرق جبين. ما كان هناك دولة داعمة.